So, it's customary that people will come to devotees and they often ask us, please bless me. வழக்கமாகவே நம்முடைய மரபுல பக்தர்கள் வந்துட்டோம்னா அவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லி நம்ம வேண்டி கேட்டுக்கொள்வோம். They see a devotee and they think, oh, this person must be very pure, very saintly, and so they will ask, please give me your blessing. பக்தர்கள் நல்ல தூய்மையாக நல்ல சிறந்த பக்தராக இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஆசீர்வாதத்தை பிறகு அவங்க விரும்புவாங்க. So we can then ask them, what kind of blessing do you want? அவங்க கேட்கலாம் நம்மகிட்ட எந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு. Because they just say, give me blessing, so we want to be more specific. What is it you want? You want blessing? What kind of blessing do you want? வழக்கமாக ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லுவாங்க. எந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேணும், நீ நோக்கி ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேணும்னு நம்ம கேட்கலாம். So usually, of course, people want some kind of material blessing. வழக்கமாக பௌதிக தன்மையான ஆசீர்வாதத்தை பெறக்கு விரும்புவாங்க. There was an incident, Prabhupada was traveling in the train in India and a couple of men came to see Prabhupada. They wanted to get blessings from him.
ஒரு சமயம் ரோபாரில் ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணும்போது ஒரு தம்பதிகள் வந்து பகவான் ரோபார்கிட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்டார்களாம். ஆசீர்வாதமான சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க. So usually the devotees who try to protect Prabhupada, to keep people away, that they didn't disturb them. வழக்கமாகவே பக்தர்கள் வந்து பிரபுபாதிட்ட நெருங்க விட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவரை தொந்தரப்படுத்தக்கூடாது சொல்லி எல்லாத்தையும் விட மாட்டாங்க. எல்லாரும் போய் அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ண மாட்டாங்க. Even devotees, we were kept away from Prabhupada. பக்தர்கள் கூட எல்லாரும் போய் பிரபுபாதிட்ட போக முடியாது. Say, don't bother Prabhupada, don't go and disturb Prabhupada. பிரபுபாதை வந்து யாரும் தொந்தரப்படுத்தக்கூடாது சொல்லி அவங்க யாரும் நெருங்க விட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் பெரிய காரியத்தை ஈடுபட்டு. There used to be always people there guarding Prabhupada's room so that people couldn't go there and disturb him. பிரபுபாடு அறையில் கூட பாதுகாப்பு வைத்து கொண்டு எல்லாரும் போக விட மாட்டாங்க. அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. Anyway, somehow these two men, they were in the train and they got through the devotees and they came to Prabhupada and they asked him for blessings. எப்படியும் இந்த ரெண்டு தம்பதிகளும் வந்து பிரபுபாடுடைய வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க. So Prabhupada asked them, what kind of blessing you want? பிரபுபாடு கேட்குற எந்த மாரி ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு. So then the one man said, well, I have a problem for my back, pain in the back. அப்போ ஒரு மனசு சொன்னார், இல்லை என்னுடைய முன்னால் இடுப்பு வலிக்குது, அதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. So Prabhupada wasn't very impressed. He wasn't thinking, oh, I should help you to cure your back. Prabhupada wasn't much worried about helping the man. அவர் நிச்சயமாக பிரபுபாடு வந்து அவர் ரொம்ப கருணை காட்டி அவருடைய வேதனையை பங்கெடுத்து வரும்போது அந்த பிரபுபாடு அதை கண்டுக்கவே இல்லை. Another man said, oh, I have a problem at home. இன்னொரு மனுஷன் வந்து வீட்டில் குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சனைகள் என்று சொல்லி to get the children settled. அந்த பிள்ளைங்களை வந்து செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை சொல்லி ஆசீர்வாதம் வந்துச்சு. So Prabhupada said, no, he said, I will give you another blessing. பிரபுபாடு நான் இன்னொரு பிரச்சனை கொடுக்குறேன், இன்னொரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொன்னார். He said, I will bless you that you can be like this devotee. அவர் அவங்க வந்து ஒரு பக்தர் மாரி ஆக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பக்தர் மாரி ஆக்குறதுக்கு நான் உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க. You can have a nice saffron dress. அப்போ நீங்கள் எல்லாம் காய் உட்பட்டு நல்லா ஆனந்தமாக இருக்கலாம்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. And shave your head. கடையெல்லாம் சவரம் பண்ணி அழகாக பக்தராக இருக்கலாம்னு Have a nice shika. நல்லா ஒரு சிக்கால வைத்து போகலாம். But the men said, oh, Swamiji, please, no. And they ran away. அப்போ அவங்க விட்டுருங்கன்னு சொல்லி அதை ஓடிட்டாங்க. So they didn't want that kind of blessing. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை. Anyway, in the Chaitanya Charitamrita, we see it's described how Lord Chaitanya would bless people. சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம. Lord Chaitanya would bless them. May your mind always be on Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்றைக்கும் உங்களுடைய சிந்தனையை பகவானுடைய நினைவில் இருக்குன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். So that is the best blessing for a devotee. அதுதான் உயர்ந்த ஆசீர்வாதம் பக்தர்கள். That we want to always remember Krishna. நம்ம என்றைக்கும் பகவானுடைய சிந்தனையில் இருக்க வேண்டும் தான். In China, they give a blessing. The blessing they would bless people. Maybe they have a common saying, maybe Gong Si Pa Tai. You heard that? Yeah. It means may the money come. சைனா ஊரில் வந்து அவங்க ஆசீர்வாதம் வந்து அதிக பணம் வரக்கூடிய மாரி தான் அவங்க ரொம்ப விரும்புவாங்க. அதுதான் அந்த கொங்சி பாசாயோட அர்த்தம். So especially Hong Kong people, they like to think about money and to make money. வழக்கமாக அந்த ஹாங்காங்கில் பெரும்பாலும் பணம் வேணுங்கிறது இந்த மாரி ஆசீர்வாதத்தை அவங்க விரும்புவாங்க. So very common at Chinese New Year they will speak about give that blessing, don't keep back. இந்த மாதிரி பெருநாள் சமயங்களில் அவங்க இந்த மாரி ஆசீர்வாதத்தை அவங்க ரொம்ப விரும்புவாங்க. எப்படி நமக்கு இன்னும் அதிகம் பணம் கிடைக்கிற மாரி ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. But they have another blessing also. They have another blessing. May you live as long. Nanch, the South Mountain.
may you live as long as the South Mountain. South Mountain. Yeah, the mountain in the south. நீங்கள் ரொம்ப காலம் வாழணும் தெற்கு திசையில் இருக்கக்கூடிய மலைகள் போல் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம். So it means you live a long time. ரொம்ப காலம் வாழணும்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் சொல்லுவாங்க. But you want that kind of blessing? அந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் யாருக்கும் வேணுமா? You want to live a long time? ரொம்ப நாள் வாழணுமா பூமியில? There was a great sage, Markandeya Rishi. ஒரு உயர்ந்த ஞானி ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் மார்க்கண்டேய ரிஷின்னு அவர் பேர். So he got a blessing from Lord Shiva that he could live through the night of Brahma. அவர் சிவன்கிட்ட இருந்து வரம் பெற்றவர் ரொம்ப காலம் வாழ்றதுக்கு, ஒரு இரவு பிரம்மாவோட ஒரு இரவு வாழ்ற அளவுக்கு அவர் வரம் பெற்றிருந்தார். One day of Brahma is described in the Bhagavad Gita. Sahasra Yuga Paryantam Ahariyam Brahmano Vidu. 1000 ages is one day of Brahma. ஒரு நாள் பிரம்மாவோட வந்து ஒரு 1000 வருஷம் ஒரு நாள் அப்படின்னு தேவகணக்கு வரப்பட்டது. One day of Brahma, one Sahasra Yuga. One Sahasra means 1000. So 1000 ages of means 4 yugas. 1000 times is one day of Brahma. இந்த யுகங்கள் அப்படி 1000 வருஷத்துக்கு மாறி வந்து சொன்னோம்னா சத்திய யுகத்திலிருந்து கலியுகம் வரைக்கும் அப்படி 1000 தடவை மாறிட்டோம்னா அது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல். And the Kali Yuga is 432,000 years. கலியுகம் 432,000 வருஷம். Right? We've already passed 5,000 years of Kali Yuga. இப்போ 5000 வருஷம் நம்ம கடந்து விட்டோம். So before the Kali Yuga was the Dwapara Yuga. Dwapara Yuga was twice the Kali Yuga. இதுக்கு முன்புள்ள யுகம் துவாபர யுகம், அது வந்து இந்த கலியுகத்தோட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். And the Treta Yuga was 3 times. திரேதா யுகம் வந்து 3 தடவை அதிகமாக. And the Satya Yuga was 4 times. சத்திய யுகம் 4 தடவை அதிகமானது கலியுகம். So 4 plus 3 plus 2 plus 1, how much? 4, 3, 2, 1. Right, good, very good arithmetic. She's a very intelligent. 10, so 10 times the Kali Yuga, 432,000 means 4,320,000 years is one age. 10 யுகங்கள் சொன்னால் இப்படி நீண்ட கணக்கு மில்லியன் கணக்கில் ஒரு காலம் வரைக்கும் உள்ள காலம் தான் பிரம்மாவுடைய ஆண்டு காலம். So 4,320,000 times 1,000 is one day of Brahma. அதுதான் தெரிஞ்சுக்க, அதுதான் பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள். And one night of Brahma is the same. அதே போல தான் அவருக்கு இரவு 12 hours 12 hours சொல்லுவாங்க. So Markandeya Rishi got the benefit, it was a blessing, supposed to be, he would live through the night of Brahma. ஒரு இரவு பிரம்மாவோட ஒரு இரவு காலம் வாழலாம்னு சொல்லி சிவன் கிட்ட இருந்து வரம் பெற்றிருந்தார் மார்க்கெட்டில். Could you imagine how long it was? பாருங்க எவ்வளோ காலம், நீண்ட காலமாக இருக்கும் அது. 4,320,000 times 1,000 years. 4 லட்சம் சொல்லி லட்சம் வரும், கோடி 4,32 லட்சம் காலம் இந்த மார்க்கண்டேய ரிஷி வாழ்ற மாதிரி வரப்பட்டது. So when the night of Brahma came, there was devastation in the bottom of the universe. It was a great flood. அவருடைய இரவு முடிந்த பிறகு உடனடியா அது உலகம் பிரளய காலம் சொல்லுவோம், அழிந்து விட்டது. And Markandeya Rishi was floating in that ocean. அந்த மார்க்கண்டேய ரிஷி அந்த தண்ணியில அந்த நதியை கொண்டிருக்கிறார். And there was terrible creatures, big living entities. He'd never seen the like of them before. பெரிய பெரிய மிருகங்கள், பெரிய பெரிய உயிரினங்கள்லாம் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. வாழ்க்கையில் பார்த்தது இல்லாத பெரிய பெரிய The Srimad Bhagavatam tells there's creatures like the Timingala fish. அந்த இதெல்லாம் திமங்கலம் மாரி அவ்வளோ பெருசுக்கு இருந்ததாங்க சொல்ல முடியும்.
Now, if you're going fishing, you wouldn't want to catch a Timingala fish. மீன் பிடிக்க முடியாது திமிங்கலத்தெல்லாம் பிடிச்சி வர மாட்டோம் அதான் அவ்வளோ கவலை கம்மி. The Timingala fish is so big, it can swallow the whale. மீன் என்னது? வேல். Timingala is a whale same? Timingala can swallow the whale. Much bigger than the whale. This one Sanskrit Timingala தமிழ்ல இதுங்கிறது வந்து அவங்க வடமொழியில். This is Megalodon shark. மூங்கில் எல்லாத்தையும் முடியும் காலத்தில் பெரிய. Yeah, there are so many creatures in the ocean we don't know about. We've never seen them. கடல்ல சமுத்திரத்தில் எவ்வளோ உயிரினங்கள் இருக்கு நமக்கு தெரியாது. But they're described in the Vedas. அது வேதத்தில் வர்ணிக்கப்படுகிறது. Timingala. திமிங்கலம் என்று சொல்றாங்க. Markandeya Rishi is floating in the ocean, and all of these different creatures are there. மார்க்கண்டேய ரிஷி அந்த சமுத்திரத்தில் இருக்கும்போது பல திமிங்கலத்தில் அவர் பார்க்குறாரு. And he had to be know where to get food. அப்போ எங்கே உணவு எடுக்க வேண்டும் அவருக்கு. If you're in the sea, what are you going to eat? கடலில் நம்ம என்ன சாப்பிட முடியும்? There was nothing for him. அதனால் அவர் உணவு அந்த இடத்துல இல்லை. He was floating in this ocean the whole night of Brahma. அந்த பிரம்மாவோட இரவு முழு காலம் அவர் அந்த தண்ணியிலேயே நதிக்கிட்டு இருந்தார். So he got the benediction. He could live a long time, but it's not very pleasant. அவருக்கு வரம் பெற்றிருந்தார் ரொம்ப காலம் வாழ்றதுக்கு, ஆனால் அது அவருக்கு ஆனந்தப்படல. Now Lord Chaitanya, he was in this world for who knows how long was Lord Chaitanya in this world? How many years? 48. Yes, 48, right. 48 years. 24 years first of all with his mother in Mayapur, and then he went to Jagannath Puri and went around South India and came back, stayed in Jagannath Puri. 48 years he was in this world. 48 வருஷம் சைத்தன்ய மகாபிரபு லோகத்தில். And Shankaracharya, how long did Shankaracharya stay in the world? சங்கராச்சாரிய எவ்வளவு காலம் லோகத்தில் இருந்தார்? 32, yes, 32 years. But they did great things. அவங்க பெரிய காரியம் செஞ்சாங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு வாழ்ந்து. Shankaracharya wrote commentaries on Vedanta and Bhagavad Gita. He wrote Jagannath Astikam. He did many wonderful things. சங்கராச்சாரியர் ரொம்ப காவியங்கள் எழுதினார். அவர் வேதாந்த சூத்திரங்கள் பல காவியங்கள்லாம் எழுதி வந்தார். ஜெகநாத அஷ்டகம் இதெல்லாம் அவர் பாடியது. And by his preaching he drove Buddhism out of India. அவர் பிரச்சாரம் பண்ணி பாரத மண்ணிலிருந்து அந்த புத்த மதத்தை அவர் நிராகரிச்சார். And he brought back the Vedic culture. மறுபடியும் வேத கலாச்சாரத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணார். So he was only in the world a short time. ஒரு குறைஞ்ச காலத்தில் தான் இருந்தார், ஆனால் இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செஞ்சார். And similarly Lord Chaitanya was not very old. அதுபோல் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் கூட ரொம்ப வயசாக பண்ண முடியாது. But he did so much. அவங்க ரொம்ப காரியங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. So it's not necessary to have a long life. ரொம்ப காலம் இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் கிடையாது. The trees also live a long time. மரங்கள் கூட ரொம்ப காலம் வாழும். There are trees. There's a banyan tree in the Calcutta Botanical Gardens. இந்த கல்கட்டாவில் பெரிய பெரிய பன்னியன் ட்ரீ அரச மரங்களை நம்ம பார்க்கலாம். We went to the botanical garden yesterday, right? Big garden. So many old trees, very tall trees. நம்ம பார்த்து பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்குது, ரொம்ப காலம் வாழ்ந்த மரங்கள். They must have been there a long time. அது கண்டிப்பாக ரொம்ப காலமாக அந்த இடத்துல இருந்தது. They've grown so tall. அவ்வளோ பிரச்சனை வளர்ந்து. But what is the good? என்ன புண்ணியம்? To have a long life like a tree. ரொம்ப காலம் மரமாக நிற்கிறதுனால என்ன பலன்? That is not the goal of life. அது வந்து வாழ்க்கையிலே முக்கியத்துவம் இல்லை. Well, what is more important
is that we have good consciousness. ரொம்ப முக்கியமானது எந்த உணர்வோடு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு. Better one moment of full consciousness than a lifetime like a tree. ஒரு கணத்தில் நம்ம நல்லதாக வாழ்றதை காட்டிலும் அது ரொம்ப சிறப்பானது இந்த ரொம்ப காலத்துக்கு மரமாக நிற்கிற காட்சி. So sometimes people say that, oh, you know, I'm in family life, I cannot, how I can never make spiritual friends. சில நாளைக்கு காரணம் சொல்லுவாங்க, நான் குடும்பக்காரங்க, நான் குடும்பத்தில் இருக்கிறேன், நானும் எப்படி ஆன்மீகமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு. Just like there was a one devotee, his name was Satyaraj Khan. ஒரு பக்தர், அவருடைய பேர் சத்யராஜ் கான். In the times of Mahaprabhu, the Muslim people were ruling India, and so many people were given names like that. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்தில் முஸ்லீம்காரங்க நாட்டை ஆண்டு வந்தாங்க. ரொம்ப பேருக்கு அந்த முஸ்லீம் பேர்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. Just like Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they were called Dabir Kas and Sakaramali. எப்படி ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமிக்குலாம் அவங்க தபீர் காஸ் சக்காராமோ சொல்லி முஸ்லீம்கள் பேரெல்லாம் அவங்க வச்சிருந்தாங்க, அவங்க வேலை செய்யறாங்க. So similarly, this one devotee, his name was, he was given the name Satyara Khan. அது போல இந்த பக்தருக்கு சத்யராஜ் கான் அப்படி சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க. But he was a great devotee. ஆனால் அவர் சிறந்த பக்தர். And he went to Mayapur. He went from his home in Navadvip. He went to Jagannath Puri for the Rath Yatra. அவருடைய இல்லம் வந்து நவடீப்ல இருந்து ஜெகநாத் பூரிக்கு ரத யாத்திரைக்கு போயிருந்தார். And all the devotees would come from the different villages would each bring their Sankirtan party. எல்லாம் வெவ்வேறு கிராமங்கள்ல இருந்து அவங்க சங்கீதத்தினுடைய குரூப்போட வந்திருந்தாங்க. Just like when we have Rath Yatra in Malaysia, you have the Taiping devotees, and you have the Todu devotees, and the KL devotees, and the Melaka devotees, you know, each different groups of devotees. எப்படி நம்ம ரத யாத்திரை செய்யும்போது வெவ்வேறு மாநிலத்திலிருந்து டிவோட்டிஸ் பக்தர்கள் வராங்களோ அது போல டைப்பிங் பின்னை மாதிரி பக்தர்கள் வரும்போது அது போல அதெல்லாம் ஒன்று போடுறாங்க எல்லா கிராமத்தில். So when you have Rath Yatra in Puri in the times of Chaitanya Mahaprabhu, you'd have the devotees, one group would come from Mayapur, and the other group would come from Sri Raja, another group would come from Shantipur. அதுபோல் சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ரத யாத்திரை சமயத்தில் பல குழுக்கெல்லாம் வருவார்கள், சங்கீதன குழுக்கள், மாயப்பூர்லேருந்து சில குழுக்கள், இந்த மாதிரி பல இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துல வந்து கொள்வார்கள். Many different villages, and they would each come with their kirtan parties and go to Rath Yatra. வெவ்வேறு கிராமங்களிலிருந்து வந்து எல்லாரும் ஒன்று கூடி ரத யாத்திரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். And so this one Satyaraj Khan, before they were leaving, after the Rath Yatra, they were going back, he went to see Chaitanya Mahaprabhu to ask a question. இந்த சத்யராஜ் கான் எல்லாரும் இந்த ரத யாத்திரை முடிஞ்சு எல்லாம் வீடு திரும்பும்போது அவர் தனியாக போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுலேருந்து சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போனார். And he asked he said to Lord Chaitanya, he said, you know, I'm in family life, I'm very fallen. How can I ever make spiritual advance? பார்த்து கேட்டார் குடும்பக்காரன், நான் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறேன், நான் எப்படி ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி வர்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். So Lord Chaitanya said to him, you must chant the holy name and serve the Vaishnavas. அவர் சொன்னார், நீங்கள் பகவான் நாமத்தை ஜபம் பண்ணி பக்தர்கள் சேவை செய்ய வேண்டும். So he heard Lord Chaitanya say this. He said to Lord Chaitanya, he said, how to recognize a Vaishnava? அப்போ அவர் கேட்குற எப்படி வைஷ்ணவரை நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது? So Chaitanya Mahaprabhu said, anyone who chants the holy name one time should be considered Vaishnava. இப்போ சொல்கிற ஒரு தடவையாச்சும் பகவான் நாமத்தை சொல்கிறீங்க அவங்க வைஷ்ணவர்கள் என்று அவர் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறார். So people think, oh, very good. I just have to chant one time. மக்கள் நினச்சிக்குவாங்க ஒரு தடவை தான் நம்ம பகவான் நாம சொன்னால் போதும் நம்ம வைஷ்ணவர் ஆயிடலாம். I don't need to bother 16 rounds. This is better. சாதாரணமான ஜபம் வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு சொல்லி எல்லாம் நினச்சிக்கலாம். Anyway, Lord Chaitanya said that. He said,
to the man. So the man thought, oh, very all right, and he went away. He went home, back to his home in Navadvip. Then the next year he came back again. இப்படி அவர் கேட்டோன்னே ஓகே சந்தோஷத்தோட அவர் திருப்பி நம்பிக்கை திரும்பினார். மறுபடியும் மறு வருஷமும் அவர் திருப்பி வந்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்க. And again he went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. After Rath Yatra he went to see Lord Chaitanya, and again he asked him. இப்படி மறுபடியும் அவர் சைத்தன்ய ரத யாத்திரை முடிஞ்ச பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்து திருப்பி அவர் கேட்கிறார். Yes, how to recognize the Vaishnava? எப்படி வைஷ்ணவர்கள் என்பதை அடையாளம் கண்டு திருப்பி கேட்கிறார். Because sometimes we think Vaishnava means nice neck beads, or nice tilak, or some the dress of the devotee. நம்ம நினைக்கிற பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி காலத்தில் குந்தி மாலை போட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா நல்லா சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடையாளம் கண்டுக்குவோம். We see sometimes the Chinese ladies all have mini skirt or something, or shorts or something, So quite different from devotees. நம்ம பார்க்கலாம் வெளியே அந்த சைனீஸ் பிள்ளைங்களா அவங்க பக்தர் காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அவங்க உடையலாம். You can judge people by the dress. அதனால் உடுப்பை வைத்து நம்ம அவங்கள எடை போட முடியும். What is their behavior? What are their habits? அதனால அவங்களுடைய குணபாவங்கள் எப்படி இருக்கும், எப்படி சிந்தனைகள் இருக்கும், அது சொல்லி எடை போட முடியாது. So Satyaraj Khan asked Lord Chaitanya again, how to recognize who is the devotee, who is the Vaishnava? எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு திருப்பி அந்த சத்யராஜ் கான் கேட்கிறார், எப்படி அடையாளம் கண்டுக்கிறது இந்த வைஷ்ணவர்கள்? So the year before, Lord Chaitanya said, anybody who chants one time is devotee. முதல் வருஷத்தில் சொன்னார், ஒரு தடவை யாரும் பகவான் நாமத்தை சொன்னால் அவர் பக்தர்கள் என்று சொன்னார். But this time Lord Chaitanya said, anybody who chants the holy name regularly is a devotee. இந்த மாதிரி சொன்னார், யார் ஒரு பக்தர்கள் தொடர்ச்சியாக பகவான் நாம சொல்றாங்களோ அவங்க பக்தர்கள் என்று சொன்னார், கிருஷ்ணர்கள் என்று சொன்னார். So Satyaraj Khan thanked Lord Chaitanya and he went home. And again the next year he came again. சத்யராஜ் கான் வந்து இதை கேட்டுட்டு திருப்தியோடு போனார். மறுபடியும் மறு வருஷமும் அவர் வந்தார். And again he asked the same question. மறுபடியும் இதே கேள்வி கேட்டார், how to recognize the devotee? எப்படி பக்தரை நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது? And this time Lord Chaitanya said, that person, just by seeing him, makes other people chant the holy name. He is a devotee. அவரை பார்த்தோன்னே அவங்களோட பகவான் நினைப்பு வர வேண்டும், அவங்களுக்கு அவங்க தான் பக்தர்கள். Just like sometimes people know you are a Hare Krishna. They will say, oh, Hare Krishna. எல்லாருக்கும் இப்போ ஆளுங்க நம்ம பார்த்தோன்னே நீங்கள் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகும்போது உடனே உங்களுக்கு பார்த்தோம் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க. Just like this boy here, he goes to school. இந்த பையன் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க. So one boy found out he's a Hare Krishna. அடையாளம் கண்டுட்டாங்க, இவர் தான் ஹரே கிருஷ்ணா. So when they see him, they say, oh, Hare Krishna. அதனால இவர் பார்த்தோன்னா எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி போடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா தான். If you go with tilak, sometimes they will say, no, you're Hare Krishna. திலகம் போட்டு வெளியே போகும்போது நம்ம பேர் தெரியாத கூட ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி நம்ம போட்டுருவாங்க. There was one Buddhist monk, one man, actually he was an Englishman, and he went to Thailand and he became a Buddhist monk. He became the Buddhist monk, he put on the saffron dress, he shaved his head. அவருக்கு வெள்ளக்காரர், அவர் வந்து தைலாந்துக்கு போய் அங்குள்ள துறவி மாரி விருத்திலாம் உடுத்திக்கொண்டு கடையெல்லாம் ஷேப் பண்ணி இருந்தார். So he went back to England as a Buddhist monk. அவர் இங்கிலாந்துக்கு போகும்போது திருப்பி அந்த புத்திஸ்ட் மன்க் மாதிரி போனார். And everywhere he went, people would shout, "Hey, Hare Krishna!" எல்லாரும் அவரை பார்த்து எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கூப்பிட்டாங்க. I'm not Hare Krishna.
நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இல்லை. Nobody knows Buddhism in England. They only know Hare Krishna. அவங்களுக்கு வந்து வெளியூரில் வந்து புத்தர் பார்த்து விமர்சனம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லியே கூப்பிட்டாங்க. So we have to understand there are different levels of devotees. அதனால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெவ்வேறு வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். Somebody started to chant, they just chant one time, they're devotee, they just started. சில நாளைக்கு அப்பதான் ஆரம்பமாயிருப்பாங்க, ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் பக்தர்கள் தான். Somebody else is chanting regularly. சில பேர் ரெகுலரா எப்பொழுதுமே ஜபம் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. And somebody else is so much in Krishna consciousness that he can get other people to chant. சில பேர் ரொம்ப முழுமையாக ஈடுபட்டு மற்றவங்களும் ஜபம் பண்ண மாரி அவங்க இருப்பாங்க. Just like in the Nectar of Instruction, Upadeshamrita, Rupa Goswami describes how there are different devotees. உபதேசமர்த்தத்தில் ரூப கோஸ்வாமி வகையான பக்தர்களை பற்றி அவங்க லட்சணங்களை பற்றி விளக்கி வரார். So he describes how to relate to different devotees. அவர் அதில் விளக்குறார் எப்படி வெவ்வேறு தரமான பக்தர்கள் நம்ம சங்கம் வைத்துக் கொள்வது. If somebody is chanting the holy name, we respect them in our mind. We mentally honor a devotee who's chanting the holy name. சில பேர் பகவான் நாம ஜபம் பண்ணுவாங்க, அவங்க நம்மளுடைய மனதால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வணக்கம் செலுத்தணும். Someone else, they're initiating. They've got the Diksha, means the mantra initiation, means the Gayatri mantra. They're worshipping the deity. சில பேர் வந்து காயத்ரி மந்திரமாக எடுத்துக்கொண்டு ரொம்ப முழுமையாக பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுவாங்க, ஜபம் பண்ணுவாங்க. So we offer our obeisances to that person. அவங்களுக்கு நம்ம விழுந்து வணங்கி நமஸ்காரம் பண்ணணும். And somebody else is engaged fully in Krishna consciousness, and he never criticizes anybody, and we should associate with that person and say. சிலருக்கு முழுமையாக பகவானுடைய தொழிலில் ஈடுபட்டு அவங்க செயல்படுவாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம சங்கம் வைத்துக் கொள்வது ரொம்ப முக்கியம். So understand there are different kinds of devotees, different levels of devotees. Somebody is a beginner, somebody is the intermediate, and somebody is the moderate. அப்போ ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவங்க, சிலர் நடுநிலையில் உள்ளவங்க, பிறகு சில பேர் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவங்க இருப்பாங்க. அதனால வெவ்வேறு வகையான பக்தரை நம்ம பார்க்கலாம். Just like in the book Nectar of Devotion, there's an important book. This book is like the handbook for devotees. இந்த உபதேசம் இருந்தால் அது ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம். அந்த புத்தகம் வந்து பார்க்கணும் நம்மளுடைய ஹேண்ட்புக், நம்ம கை புத்தகம் மாரி நமக்கு என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய. So the Nectar of Devotion is describing 3 different levels of devotional service. இந்த பக்தி ரசமிருத இந்த புத்தகத்தில் 3 வகையான பக்தருடைய தரங்களை பற்றி நல்லா விவரித்து சொல்லப்படுகிறது. Right? Who knows? What are the 3 levels? 3 வகையான தரங்கள். No. There's 3 different levels of bhakti. பக்தியில் 3 வகையான வித்தியாசமான. One is called sadhana bhakti. And then, what's the other 2? Above sadhana bhakti, there is... Vaidhi bhakti. Well, Vaidhi is part of sadhana bhakti. Sadhana bhakti is in 2. There's Vaidhi bhakti and Raganuga bhakti. They're both sadhana. Raganuga sadhana bhakti and Vaidhi sadhana bhakti. Raganuga sadhana bhakti, Vaidhi sadhana bhakti, ரெண்டுமே வைதி பக்தியில் சேர்ந்தது. But above sadhana bhakti there is bhava bhakti. அதுக்கு மேலே பாவ பக்தின்னு சொல்லப்படுது. And above bhava bhakti there is prema bhakti. Bhava bhakti மேலே prema bhakti. Right? So sadhana bhakti means devotional service according to the rules and regulations. சாதன பக்தின்னு சொன்னா நம்ம சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நம்ம செயல்படக்கூடிய பக்தி. Rules and regulations. சட்டத்திட்டங்கள், விதிமுறைகள். Go to see the deity
offer obeisances, recite prayers. விக்கிரகங்களை பார்த்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுறது, அவங்க வந்தனம் பண்ணுறது, வழிபாடு செய்கிறது. Take the charanamrita. அவங்கள்ட்ட இருந்து சரணாமிரத்தை எடுத்துக்கிறது. Circumambulate the deities. விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுறது. There are many different activities we do. வெவ்வேறு வகையான அங்கங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சேவையில். So sadhana bhakti is called Vaidhi sadhana bhakti. Is where you follow the rules and regulations. இந்த வைதி சாதன பக்திங்கிறது வந்து சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. And then there's Raganuga sadhana bhakti. பிறகு ராகனுக சாதன பக்தி இருக்கு. Raganuga sadhana bhakti is spontaneous. ராகனுக சாதன பக்தி சொன்னா அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே வரக்கூடிய spontaneous. Just like in the beginning, to wake up in the morning, we don't like to wake up in the morning. We use an alarm clock to get up. 6 மணி நேரம் நம்ம அதிகாலையில் எழுந்திருக்க முடியாது, நம்ம அலாரம் வச்சு நம்ம எழுந்திருப்போம். But after some time, you wake up naturally without the alarm clock. கொஞ்ச நாள் கழிச்ச பிறகு அலாம் இல்லாமல் நம்ம அந்த டைம் வந்து டக்குனு எழுந்து நம்ம காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிப்போம். Sometimes people, before they come to Krishna consciousness, they would eat meat. So when they eat meat, they use 2 hands. இந்த காலத்தில் ஆரம்ப நிலையில் யாரும் அவங்க பக்திக்கு வராத முன்னுக்கு அவங்க மாமிசம் சாப்பிட்டுன்னா 2 கை வச்சு சாப்பிட்டு. But after coming to Krishna consciousness, they learn to only use this 1 hand. பிறகு அவங்க பக்தியில் முயற்சி பண்ணும்போது ஒரு கையில் எப்படி சாப்பிடுறது கற்றுக்கலாம். So in the beginning, sometimes we have to tell people, just put your left hand under you, sit on your left hand, so you don't use your left hand. பாரம்பரிய என்ன சொல்லுவோம், அவங்களுக்கு கணக்காக உட்காந்து சாப்பிடும்போது ஒரு கை மட்டும் பண்ணிட்டு அடுத்த கை பண்ணுவாங்க. Because many people coming to Krishna consciousness, they were not born in a vegetarian family. ஏன்னா பெரும்பாலும் பக்தர் வந்தவங்க எல்லாமே முழுமையாக சைவமாக இருந்தது கிடையாது. So they didn't know, it's customary for people who are meat eaters, they use 2 hands. அதனால அவங்களோட கலாச்சாரம் மாமிசம் சாப்பிடுறது 2 கையும் போட்டு சாப்பிடுவாங்க. But people who are vegetarian, they will only use 1 hand. ஆனால் சைவம் சாப்பிட்றீங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு கையில் சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க அதை மனப்பான்மை அவங்களுடைய கலாச்சாரம். So we have to train people to just use the 1 hand. So you can sit on the 1 hand, and that way you'll just use 1 hand. இப்போ நம்ம இது ஒரு கையில் எப்படி சாப்பிட்டு சொல்லி பயிற்சி பண்ண வேண்டும். But after some time, you do it without thinking. You're trained in it. You don't even think about using the other hand. கொஞ்ச நாள் கழிச்ச பிறகு நீ 2 கை பாய்க்கணும் ஒரு அபிப்பிராயம் நமக்கு வராது, எண்ணமும் வராது. ஒரு கை தான் நமக்கு குழம்புற மாதிரி வரும். So it becomes more spontaneous. அது இயற்கையாகவே நமக்கு வந்து வரும். So Raga Nuga Bhakti is where people have natural devotion for Krishna. இதனால தான் ராகரூப பக்தின்னு சொன்னால் அது நமக்கு இயற்கையாகவே வரக்கூடிய பக்தி. Naturally, they want to wake up and they're chanting the holy name and they're always remembering Krishna. இயற்கையாகவே அவனுக்கு அதிகாலை எழுந்திருக்க வேண்டும், பகவான் நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டும், பாவமாக அவனுக்கு தான் இயற்கை. And then there's Bhava Bhakti. Bhava Bhakti is devotional service in ecstasy. பாவ பக்தின்னு சொல்லி பக்தி தொண்டு அது உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. Sometimes you feel ecstasy when we have kirtan. We have a nice kirtan, chanting and dancing. You feel so ecstatic. சில நாளைக்கு நாம சங்கீதம் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக அதில் ஈடுபடும் அவங்க அதில் சொன்னால் ரொம்ப கவர்ச்சி ஏற்பட்டு தன்னை மறந்த நிலையில் இருப்பார்கள். And you feel trembling in the body and the hair stand on end and you just, tears are coming from your eyes in ecstasy. அந்த கவர்ச்சி ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு அவங்க உடம்போட ரோமங்கள்லாம் செலுத்து அவங்களுடைய கண்கள்லாம் அப்படியே தண்ணி வர்றது போல் அந்த மாதிரி காட்சிலாம் வரும். அதான் பாவ நிலையில் இருக்கக்கூடியது. Have you felt that ecstasy? இந்த மாரி உங்களுக்கு வந்திருக்கா? Yes. நிமிஷம் தான் கேட்குறேன். You
feel the ecstasy? No? You move here. Not understand yet? Good. Good if you feel ecstasy. Very nice. We should feel ecstasy from chanting. Sometimes we'll say, how was the program? Oh, it was ecstasy, ecstatic. How was the prasadam? Ecstatic. How was the kirtan? Oh, ecstasy. So that bhava, that's a very strong feeling of wanting to do service for Krishna. Sometimes Prabhupada would complain that to the devotees that you have no bhava. Because we sometimes they get flowers which were not very nice, which were not fresh or something. So Prabhupada said, well, why do you offer the flower, this kind of flower, to the deity, for the deity? But because you have no bhava, you're offering that. And prema, that is where bhava becomes fully manifest. Bhava is like the seed, the beginning of love, but prema is where that flower blooms and fully opens. So different levels of devotion: sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. But they're all pure. It's all pure devotion. You can't say, oh, he's not a pure devotee, he's only doing sadhana bhakti. Sadhana bhakti can also be the pure devotee. Somebody else may be a bhava bhakti or prema bhakti. They're all pure devotees. So we have to understand devotional service has many different levels. We're down here, but there's many levels up there. And we can go on and experience more. Krishna reveals everything to the devotee. We have to learn how to take advantage of the association of devotees. So people come and ask us for benedictions. We can give our own self a benediction. When people ask us, bless me, we can bless our own self. We can give a blessing to ourselves. We can get blessing. You can give yourself a blessing. How to bless ourselves? By carefully following
the principles in chanting the holy name. நம்ம முறையாக பகவான் திருநாமத்தை நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது இது நம்மளே ஆசீர்வாதத்துக் கொள்வது. We should think, Krishna is so kind, he has given me the holy name to chant. I must do it properly. நம்ம நினைத்து கொள்ள வேண்டும், பகவான் ரொம்ப கருணையோடு பகவான் திருநாமத்தோடு வந்திருக்கிறார், அதனால அவர் திருநாமத்தோடு வந்திருக்கார், அது நம்மளை தூய்மைப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பிக்கையோடு நம்ம செய்யணும். I must chant with full attention, take advantage. நம்ம நல்ல உற்சாகத்தோடு அந்த நாமத்தை சொல்லி நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும், சொல்லி நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளணும்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்ணணும். And when we worship the deity, we should think, Krishna is so kind, he's come in the form of the deity. நம்ம விக்கிர வழிபாடு செய்யணும் நம்ம நினைச்சு கொள்ளணும், பகவான் ரொம்ப கருணையோடு நமக்கு சேவையை ஏற்றுக்கிறதுக்காக விக்கிரத்தில் வந்து இருக்கிறார். He's come just to give me a chance to do some service. அவர் நம்மளுடைய ஒரு வாய்ப்பு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக பகவான் விக்கிர ரூபத்தில் வந்தார். So we have to take advantage of these times. அதனால இந்த மாரி சூழ்நிலை நம்மளுடைய This is the blessing for us. This is the blessing, Krishna's blessing on us. இதுதான் அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதக்கூடிய முறையான தன்மை. He's come in the holy name. He's come as the deity. அவர் நாமமாக வந்திருக்கிறார், விக்கிரமாக வந்திருக்கிறார். He's come in the form of the scriptures. அவர் வேதமாக வந்திருக்கிறார், புத்தகங்களாக வந்திருக்கிறார். Srimad Bhagavatam is the incarnation of Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் பகவானுடைய ஒரு அவதாரமாக வருகிறது. Krishna swadamo bhagate dharma gyan aditi saha kalo nishtam drisham esha puranato jano jutaha. The sages in Naimisharanya asked Sutta Goswami questions. இந்த நியாயசாரங்களில் கூடிய இந்த விஷயமார்கள்லாம் உபதேவ சுவாமி சுத்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார்கள். So one of the questions was, so long as Krishna was present on the planet, we know that he was the personification of all religious principles. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த லோகத்தில் அவர் இருக்கும்போது அவரே முழுமுத கடவுளாக இருந்தார். But now that Krishna has gone from the world, where are the religious principles to be found? இப்போ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இந்த பௌதிக லோகத்தை விட்டு சென்ற பிறகு எங்கே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் நம்ம? What's the answer? என்ன பதில்? Srimad Bhagavatam. Yes, the Srimad Bhagavatam. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாகவத ரூபத்தில் இருக்கிறார். Yeah, Krishna, Sutta Goswami says, this Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லப்படுது, ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் ஆயிரக்கணக்கில் சூரியனுக்கு ஒன்று கூடிச்சு சமானம், அவ்வளோ பிரகாசமானது. And it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த லோகத்தை விட்டு சென்ற பிறகு அப்படி உடனடியாக இது பாகவதம் திகழ்ந்தது. Krishna had come here to this planet, but then he'd gone back to Goloka. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பூலோகத்துக்கு திருப்பி வந்தார், அவர் பூலோகத்துக்கு போயினார். So people who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from the Srimad Bhagavatam. அப்போ இந்த இருள் நடந்த கலியுகத்தில் அவங்களுக்கு ஒளி பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் பாகவதம். So this is also Krishna's mercy. அதுபோல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய கருணை தான். Srimad Bhagavatam. We have to take advantage to read the book. அதனால நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தை நம்ம படிக்க வேண்டும். Are you all reading Bhagavad Gita? நீங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதை படிப்பீங்களா? Have you read it all? படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? No. Did you take the Gita Gyan course? கீதை தியான கிளாஸ் எடுத்தீங்களா? Yes. How many times? One? Yes. Did you take it? No. Oh. I didn't take. Free. No, it's not too late. என்ன இருக்கு? 18 weeks. You can still take it. So, did you take the course? Gita Gyan? Yes.
And we have it in Tamil. They do the course in Tamil. All language, Malayalam, in Telugu, in English, all language they have courses. In Gujarat, every language is one you don't understand. Okay, any questions? You give me love. Krishna Guru Maharaj always this is the question regarding this one Maharaj mentioned about Prema Bhakti. So if one elevates himself to the level of Prema Bhakti, is there any chance of them to fall back from the level of Prema Bhakti? Fall down? Well, if you get to Prema Bhakti, usually one who gets to Prema Bhakti won't fall down. அவர் கேள்வி வந்து பக்தியில் 3 தரமான பக்தியை பற்றி விளக்குனார். அதில் பிரேம பக்தி லெவலுக்கு வந்து பிறகு அதில் இருந்து கூட அவர் கீழ் வாங்க முடியுமா பின் வாங்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு. ஆனால் அதை சொல்கிற அதுக்கு அந்த லெவலுக்கு வந்த பிறகு அவங்க ரொம்ப அரிது பின் வாங்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. If you're only at Baba Bhakti, then you can fall back. But if you go to Prema, don't fall back. ஆனால் பாவ பக்தி வரைக்கும் போனோம்னா கண்டிப்பாக சில நாளைக்கு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது அவங்க பின் வாங்கலாம். ஆனால் பிரேம பக்தி வந்துட்டோம்னா அது சாத்தியம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. Once you get to the level of Prema, then you have to get rid of all the anarthas from them. இந்த பிரேம பக்தி லெவலுக்கு வரும்போது வரும்போது நமக்கு எல்லா அனர்த்தங்களும் நம்மளை விட்டு விலகிக்கணும். But at Baba Bhakti, then there's still some anarthas. இந்த பாவ பக்தியில் இருக்கும்போது இன்னும் சில அனர்த்தங்கள் நமக்கு இருக்கும் ஆரம்ப நிலையில். What are the basic books we should learn to understand Krishna consciousness better? Yes, well, you have to read the Bhagavad Gita. You should read also Ishopanishad. You should read Nectar of Instruction. And you should read the first part of the Nectar of Devotion. The first 18 chapters of Nectar of Devotion. You can read also the small books like The King of Knowledge, Rajavidya, Perfection of Yoga, Perfect Questions, Perfect Answers, Science of Self-Realization. You can read these books. You are not reading all these basic books and you are starting straight away to Bhagavatam. Is it right? How do we is it okay to read Bhagavatam? Yes, it's okay. You can go on and read Bhagavatam. But when you come to something you're not understanding, then you should ask. But it's okay, you can do that. Gradually, as you go on reading, then it will become clearer. You will learn just by reading. Can the devotee give us such a blessing to remember Krishna all our life, to remember Krishna always? I mean the real blessing, not only words. Blessing with result. So devotee said, and we will remember Krishna always. Is it possible to receive such a blessing from devotee? Yes, it's possible. By the mercy of Krishna, it's possible.
Because Krishna can bestow, Krishna can empower the devotee to give that blessing. And devotees are usually, they say also, devotees are more merciful than Krishna. Because Krishna doesn't usually give pure devotion. Because Krishna becomes controlled by the pure devotee. Krishna is controlled by the pure devotee, so Krishna doesn't like to give pure devotion. Just like Krishna, he had to become chariot driver for Arjuna, because Arjuna is his pure devotee. So Krishna became his chariot driver. And Krishna became the messenger for Maharaj Yudhisthira. Maharaj Yudhisthira, before the battle of Kurukshetra, they sent Krishna with a letter to go to Dhritarashtra, and they asked him, let's not fight, let's not have this war. So Krishna took the letter, he became the messenger for Maharaj Yudhisthira. So Krishna doesn't do that for everyone, but he does it for his devotees. So Krishna doesn't usually give devotion, but the pure devotees are more merciful than Krishna. And they understand Krishna's purpose, and they will give Krishna's to identify as pure devotee in book because it's very hard to pure devotee from Well, what should we look for? Pure devotee. You have to find somebody who is very attached to Krishna, who is always engaged in Krishna's service, and who is not thinking about his own sense gratification, who is detached from the material world, detached from sense gratification. So the pure devotee can exist in any position in society. He may be brahmachari, he may be grihastha, he may be vanaprastha or sannyas. He can be in any position. But he has to know about the teachings of Krishna, and he has to practice the teachings of Krishna. There are many people who know Krishna's teachings, but they don't teach it to others. They know it themselves, but they don't teach it to others. And there are some people who know Krishna's teaching, but they don't behave properly. Some people behave properly, but they don't teach. Other people teach, but don't behave properly. And so the pure devotee has to teach Krishna's message, and he has to also behave properly. Behave properly, behave as a devotee. Means he's not interested in material things. He's absorbed in Krishna, Krishna's service. He's always thinking how to spread the message of Krishna to others. So that is pure devotee. Someone who is attached to spreading Krishna consciousness and who behaves properly also.
Actually, you don't really know who is the pure devotee until the time of death. You have to see who's going to go back, who's going back to Godhead. Then only you know who is the pure devotee. At the same topic, why didn't Lord Chaitanya give his explanation of these three levels of devotion immediately in one time? Why did he wait for this question the whole year? Why is he what? Why did he waiting for this question the whole year? So he told about one level and 1 year later the next level, like this. For long time. So long time between explanations. Yeah? So long time between explanations. The devotee who asked, So long time what? Lord Chaitanya, Mahaprabhu, how do I? Just now when You were Maharaj mentioning was a story every in the year, past first they say one time only mention. Says Guru Maharaj said he chanted. Why didn't he tell? Why didn't he tell immediately, at once, about three levels? Oh, in relation to the Satya Khan, Satyaraj Khan, Yeah. that he was coming and asking. Well, he went home and he thought about it. He thought about it and then he came back and Lord Chaitanya wanted him to understand that there are different levels of devotees. If he had just told him right away, it wouldn't have been so much, wouldn't have created a very big impression on him. He let him think about it. So he started from the beginning. In the beginning, somebody chants a holy name one time. So that's the beginning. So he thought about that and then we could understand, okay, somebody chanting one time. But if he told him everything in the beginning, then he would just think, oh, should be a great devotee, you should just only make other people chant. But not, because Lord Chaitanya took so much time, he waited till next year and then the next year. And so Satyaraj Khan could understand that they're all devotees. If he told it right away, he would have thought, oh, just only the best devotees, he's the best. And other people are not very important. But Lord Chaitanya made it clear that the other people are also devotees. They're also important. They're also respected. Because they began to chant the holy name. Are you chanting? How many times? One? Who is taking care of the deities? Your mother. Very devoted. Very nice. She brought when the grandmother brought from Kerala. Grandmother brought from Kerala when he came from Kerala to Malaysia. Are you Malayalis? Yeah. You were from Ayer, I think. No, behind. We don't have any. He didn't understand. Not many Malaysians having surnames without any organization. There was some recommendation by the lawyers. Must put Dasi or that. They can give recommendation. Okay.
Babuji, listen. Keep.